হ্যালো আর আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দেশ বিদেশের রান্নাঘর GH থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি বানাবো খুবই স্পেশাল একটা কফি, যে কফিটা গত কয়েকদিন আগে নেট দুনিয়ায় খুবই ভাইরাল হয়েছে, ডালগোনা কফি। তো চলুন কিভাবে এই কফি বানাতে হয় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, and of course share with your friends and family. It's a very special coffee from Desh Bidesha Rannaghor GH, and don't forget to like and subscribe my channel to get more recipes from me. Thank you. Let's start. সো ডালগোনা কফি বানাতে আমাদের খুবই সামান্য কয়েকটা উপকরণের দরকার। এখানে আছে সামান্য একটু হাফ কাপ গরম পানি, এখানে আছে 3 টেবিল স্পুন ইনস্ট্যান্ট কফি, এখানে আছে 3 টেবিল স্পুন সুগার, আর এখানে আছে হাফ লিটার মিল্ক। সাথে আমি ইউজ করব 1 টেবিল স্পুন কোকোয়া পাউডার, এটা এক্সট্রা, আপনি চাইলে স্কিপও করতে পারেন। তো চলুন আমরা শুরু করি। সো প্রথমে একটা পাত্রের মধ্যে আমরা ইনস্ট্যান্ট কফি দিব, 3 টিস্পুন ইনস্ট্যান্ট কফি, 3 টিস্পুন সুগার, 3 টিস্পুন ওয়াটার, ওয়ার্ম ওয়াটার, এখন আমরা খুব ভালোভাবে এটাকে হুইস্কি দিয়ে মিশিয়ে নেব যতক্ষণ না এটা একটা ক্রিমের মতন হয়ে আসে। এখন আমি এখানে কোকোয়া পাউডারটা অ্যাড করব, 1 টেবিল স্পুন কোকোয়া পাউডার। তো মিক্সচারটা যখন এরকম হয়ে আসবে তখন এটাকে আর ব্লেন্ড করার বা করার দরকার নাই। প্রায় 8 থেকে 10 মিনিট পর্যন্ত এটাকে ব্লেন্ড করার পর এরকম ক্রিমি একটা আসবে, তাহলেই আমাদের ডালগোনা কফির যে মেইন উপাদান সেটা রেডি হয়ে গেছে। তো চলুন এখন আমরা কফিটা তৈরি করে নিই। সো ডালগোনা কফিটা হচ্ছে সাধারণত কোল্ড কফি অর আইসেড কফি। তো প্রথমে আমরা যে কাপের মধ্যে কফিটা সার্ভ করব সেখানে 2 কিউব অফ আইস, এবং কোল্ড মিল্ক 1/2 অফ দ্য কাপ। আর বাকিটা আমরা ফিল আপ করবো যে ক্রিমটা আমরা তৈরি করেছি ওই ক্রিম দিয়েই। So now we'll grate some chocolate top of our Dalgona coffee.
So finally এর হচ্ছে আমাদের viral coffee বা Dalgona coffee. You guys can see it's very creamy, smoothie and very fresh cold coffee. Let's enjoy. Wow. You guys must try at home and let us know below in the comments, and don't forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching. See you again with another new recipe. Till then, ciao ciao. Allah Hafiz.